Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. This subject, Engineering Mathematics 2 for Stage 2 for College of Engineering Al Musayyab Automobile Engineering Department. My name is Hamid Hussein from University of Babylon. We'll continue for the first lecture about double integrals. Integrals in general to find out the length of straight line, of lines in general, the area, the volume, and other applications like centroid, center of mass, volume, momentum, and other applications. Double integrals give the volume under a surface like this in general formula. Double integrals, one integral can give a two-dimensional area, two integrals give a three-dimensional volume, and the three integrals gives a four-dimensional hypervolume, and four integrals gives a five-dimensional hypervolume. Integrals with respect to x, this the inside integrals التكامل الداخلي with respect to x, and treat y as a constant، يعامل y كثابت، وتكمل التكامل بعد إكمال التكامل الداخلي يكمل التكامل الخارجي with respect to y. Reversing the order integrals, reversing the order integrals. The inside integrals can we put it outside, and the outside integrals can be put it inside integrals, but keeping dx with limits a to b, and keep dy with limits c to d, like in this integrals. Integrals, this order is interchangeable، يمكن تغييره. We took the first example in double integrals. This integration from 1 to 3 and to integration from 0 to 1 plus 4xy dx dy. This simply we can find integration for 1 to x becoming x plus 2x square y, and we substitute 0 to 1 this limits, boundaries limits, to become 1 plus 2y. We continue to find integration to the outside integration, integral from 1 to 3, 1 plus 2y dy. Continue to find this integration. It's simply 1 plus 2y, integration from 1 to 3, 1 plus 2y dy, y plus y square, and substitute boundaries 1 to 3, becoming 12 minus 2 equal 10. This is the volume of this section under the surface. Bounds of first integration can be in terms of other variable. التكامل الداخلي ممكن أن يكون كدالة أو كتعبير للفاريبلز، المتغيرات الأخرى other variables، لكن الحدود الخارجية لابد أن تكون must be in terms of numbers، لابد أن تكون بالأرقام. إذا أخذنا هذا التكامل، let's look at the functions that determine our bounds لإيجاد حدودنا. هناك دالتين y equal x square و y equal 2x. الدالة المعطاة 3x square، دالة لxy 3x square minus 3xy square.
وبسهولة ممكن إيجاد الحدود من أين تبدأ وأين تنتهي. continue to see لإيجاد نقاط التقاطع. في أول شيء الرسم، والرسم موجود. بعد ذلك إيجاد نقاط التقاطع the intersection points. كيف نجد نقاط التقاطع؟ بمساواة الدالتين y equal x square y equal 2x. It's easily x equals 0, x equals 2, and it's established where the boundary begins and ends. ويجب بسهولة أن نجد ال x equals 0, x equals 2, and y equals 4, y equals 2, y equals 0 and y equals 4. يعني يبدأ من نقطة الأصل وينتهي عند النقطة 2 4. We continue to find this volume. Constant bounds must be on outside. لإيجاد التكامل من غير أن نحدد من هو التكامل الداخلي والخارجي، يجب أن يكون التكامل الخارجي أو التكامل الطرفي يجب أن تكون حدوده بالأرقام، والداخلي مو مهم بالأرقام أو كدالة ل other terms. وبسهولة أيضا ممكن إيجاد الفوليوم. يجب أن نعبر عن ال x bounds in terms of y. لابد أن يكون تعبير ال x حدود ال x بالواي، لكن عندنا x square و 2x، فكيف نجدها إذا كانت x square و 2x؟ بسهولة لدينا y equal x square فال x equal جذر y، وال y equal 2x فال x equal y. أو in the next slide, in this slide see how to find y equal 2x and x equal y over 2, y equal x square, or x equal root of y. Then finally we find the limits of inside integral التكامل الداخلي، الحدود التكامل الداخلي اللي هي y divided by 2 and root of y, and simply we can find out the solution of this integration. To calculate the volume, كما أسلفنا حدود التكامل هنا يشير إلى أن حدود التكامل الخارجي يجب أن تكون بالأرقام، والداخلي يجب أن تكون دوال، أو ممكن أن يدخل ضمنها متغيرات. لدينا وبما أنه interchangeable ممكن الدالة نفسها، لكن dy و dx ممكن أن نغيرها وبذلك نغير الحدود. We continue to make solution, and this is the simple step، وهذه أسهل خطوة طبعا إيجاد التكامل، لأنكم أخذتم التكامل في مرحلة الإعدادية والمرحلة الأولى من كلية الهندسة. Double integrals also we continue for this solution, and we find out the result in minus. This refers to the volume under the xy plane، يعني تحت مستوي ال xy، لذلك طلعت النتيجة أو كانت النتيجة النهائية بالسالب. We continue also in actually most of this volume should be below the xy plane, as I mentioned before كما بينت سابقا. Also for triple integration the same idea.
بالنسبة للتكامل الثلاثي نفس الطريقة تنطبق على التكامل الثنائي. we must be eliminating the variables as we integrate. كلما نكامل خطوة نلغي أو نحذف أحد المتغيرات وهو المتغير الداخلي، ثم الخطوة التي بعدها المتغير اللاحق وبعدها إلى المتغير النهائي. ويجب أن تكون حدود المتغير الخارجي بالأرقام. As we see here, the sign integration can depend on y and z. المتغيرات الأخرى الخارج منه. لكن عندما نجري التكامل الأول بعد ذلك التكامل الثاني no x left، لم يتبقى لدينا متغير x، يجب أن يكون حذف من التكامل الأول وإلا تكون خطوتنا خاطئة. فيجب التحقق أنه قد حذف متغير من هذا التكامل الأول. no x left can depend on z، ممكن أن يعتمد على z المتغير الخارجي فقط. في التكامل الأخير عندما نكمل ونصل إلى التكامل الأخير no x or y left، يجب a and f must be constant، يعني الحدود الخارجية متبقية يجب أن تكون ثوابت. هذه أمثلة ممكن أن تحلوها، وممكن وإذا وجدتم صعوبة أو مسألة لم تتمكنوا من حلها ممكن أكون مراسلتي على التليجرام. Thanks for attention. Any question you can text me. Just I forget to mention the reference, the best reference for this lectures. The first reference is Thomas, Calculus by Thomas, and the second reference is Calculus by Howard, and also شوم سلسلة شوم أيضا للرياضيات. يمكنكم أن تعتمدوا على هذه الثلاثة الرئيسية. والرياضيات من جماله إنه ممكن عندما تحل مسألة ممكن أن تحلها في أي كتاب في أي مكان في أي جزء، نفس الشيء نفس الطريقة تنطبق على نفس الكتب. ربما كتاب واحد يكفيكم لتعلم الرياضيات بالكامل.